So now we are going to see the topic of applications of partial differential equation. So applications of the partial differential equations அப்படிங்கிற போது எனக்கு இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டு எந்த இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலும் ஸோ அந்த ஒரு டிஃபரன்ஷியல் equation வித் பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் மோஸ்ட்லி இருக்குது. ஸோ அப்போ அந்த வகையில் இங்கே இந்த பார்ஷியல் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் தி பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் equation we have three important section. So we have three important section. One for string problem அப்படின்னு சொல்றாங்க. String problems. One for string problems. Second one. So the second one. So rod. So rod problem. So third one. So plate. So plate. So string, rod, plate. So in this string section, so what is our aim? So நம்முடைய aim என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நம்ம ஒரு பிளேஸ்ல வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி மாட்டி விடுறோம். ஸோ அதனுடைய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அட் எனி டைம் டி, ஒரு ஸ்ட்ரிங்கினுடைய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அது நம்ம வந்து ஒரு வைப்ரேஷன் கொடுக்கும், ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் போது ஸோ அதனுடைய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃபார் வேரியஸ் பிளேசஸ். ஸோ வாட் அபவுட் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் of the string at any time t அப்படிங்கிறது நம்முடைய மெயின் எய்ம். அந்த ஸ்ட்ரிங் ப்ராப்ளத்தினுடைய ஸோ அந்த செக்ஷனுடைய மெயின் எய்ம் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கினுடைய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எந்த டைமுக்கோ நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஸோ எப்படிங்கிறது இந்த செக்ஷனில் பார்க்குறோம். ஸோ ராட் அப்படிங்கிற போது ஸோ ஒரு ராடினுடைய டெம்பரேச்சர் அட் ஈச் பாயிண்ட், எந்த பாயிண்ட்ல அதுக்கு டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுறோம். So plate அப்படிங்கிற செக்ஷன் அப்படிதான். ஸோ இப்போ we have the rectangular as well as square plate. ஒரு பிளேட்ல ஸோ எந்த ஸ்பேஸ்ல ஸோ இந்த பாயிண்ட் அதனுடைய டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத we can calculate it. So the string problem அப்படிங்கிறத எதோட ரிலேட் பண்றாங்க அப்படின்னா one dimensional wave equations. So string is related to the one dimensional wave. So the rod problem is related to so one dimensional heat equation. So the plate problem is related to so two-dimensional heat equations. Applications of the partial differential equation எடுத்தோம் அப்படின்னா string, rod, plate. So the big syllabus. So one for the string, second for the rod, third for the plate. So for the string, so what we have to do? So அப்படிங்கிறத நீங்க பார்க்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரிங்கினுடைய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கொஸ்டின்ல கேட்குறான் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபைண்ட் தி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரிங் அட் எனி பாயிண்ட் டி. ஒரு ஸ்ட்ரிங்ங்கிற வேர்டை நீங்க பார்த்தீங்கன்னாலே ஸோ இமீடியட்டா ஸ்டெப் ஒன்ல நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஸோ டு ரைட் தி ஒன் டைமென்ஷனல் வேவ் equation ஸோ எழுதிருங்க. So wave equation dou square y by dou t square equal to a square into dou square y by dou x square அப்படின்னு எழுதிருங்க. So இதுதான் one dimensional wave equation. So a square அப்படிங்கிறது t by m. So tension by mass. So sometimes the question is asked with 2 mark. So in the one dimensional wave equation, what about the value of a square? ஸோ சில இடங்க ஏ ஸ்கொயர் இருக்கிற பிளேஸில் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் எடுக்கலாம், கே ஸ்கொயர் இருக்கலாம், இது வேற எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஏ ஸ்கொயர் வேல்யூ டி பை எம். ஸோ சில கொஸ்டின்ஸில் வந்து டு ரைட் தி ஒன் டைமென்ஷனல் வேவ் equation அப்படின்னு கூட கேட்பாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டு ரைட் தி சூட்டபிள் சொல்யூஷன். ஸோ டு ரைட் தி சூட்டபிள் சொல்யூஷன், டு ரைட் தி சூட்டபிள். இந்த ஒரு வேவ் equation எடுத்தா அதுக்கு we have three possible solution. So three possible solutions இருக்குது. So நம்முடைய ப்ராப்ளத்தை டீல் பண்றதுக்கு ஒரு ஆப்டிமம் சொல்யூஷன், சூட்டபிள் சொல்யூஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அது பீரியாடிக்கை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றது மாதிரி உள்ள சொல்யூஷன் சூட்டபிள் சொல்யூஷன் நீங்க சொல்றாங்க. ஸோ சூட்டபிள் சொல்யூஷன் எழுதுங்க இமீடியட்டா y of x, t equal to so a cos px plus b sin px into c cos pat plus d sin pat அப்படின்னு நம்ம எழுதணும். sin pat, this is a suitable solution. So immediate suitable solution எழுதுங்க. So after that, to write the boundary condition, to write
So to write the boundary condition, boundary condition. For before writing the boundary condition, we have two cases. So first, some of the question, so initial displacement is given. So we have two type of problem for the string. The first is type initial, so initial displacement. So displacement is given. So this is the first category. ஒரு string வந்து x axis y axis இங்க இந்த மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க. just you இது இந்த string நீங்க விட்டுக்கிட்டீங்கன்னா அது வைப்ரேட் ஆகும். இங்க x equal to 0, so x equal to l. இது so இது initial velocity, initial இது இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்திருப்பாங்க. initial so velocity, initial displacement is given to you for the first type. So second type, initial velocity. So initial velocity given. So இது கொடுத்திருப்பாங்க. So இப்போ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு பவுண்டரி கண்டிஷன் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன முதல்ல ஸ்டார்டிங்லயே ப்ராப்ளத்தை நீங்க பாத்துருங்க. So initial displacement கொடுத்துக்கிட்டு so displacement of the string at any point கேக்குறாங்களா, அல்லது initial velocity கொடுத்துக்கிட்டு so find the displacement at any point t at any time t அப்படி கேக்குறாங்களாங்கிறது செக் பண்ணிருங்க. so இந்த மாதிரி கொடுத்திருக்கான் அப்படின்னா அது initial displacement. so இங்க வந்து stringல இப்படி கொடுத்துருவாங்க. so x axis y axis, so x equal to 0 this point, so இங்க x equal to l. இதுக்கு ஒரு force கொடுத்து அதை வந்து வைப்ரேட் பண்ண வச்சுக்கிட்டு so we can find out the displacement, the initial velocity given. So initial velocity அப்படின்னா dou y by dou t at t equal to 0. So இது கொடுத்துருவாங்க. This is equal to given. So இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, initial displacement கொடுத்துக்கிட்டு so find the displacement கேக்குறது, initial velocity கொடுத்துருக்காங்க. The rate of change of displacement is nothing but the velocity. So yங்கிறது distance, அதனுடைய differentiation rate of change தான் velocity ன்னு சொல்றாங்க. So அதை கொடுத்து எப்படி கேக்குறது. Suppose initial displacement is given, so we can write the first boundary condition, y of 0, t equal to 0 for all t. எந்த டைமுக்கும் இந்த பிளேஸ்ல 0 தான் displacement இருக்கும். So இந்த பாயிண்ட்ல இப்போ நீங்க ஒரு string எடுத்து fix பண்ணிட்டு வைப்ரேட் பண்ணுங்க. So இது 0ங்கற பாயிண்ட். So this is taken as 0 point. இதுல fix பண்ணியிருக்கிறோம். So இதுலயும் string fix பண்ணியிருக்கிறோம். So இந்த இடத்துல எப்பவுமே வைப்ரேட் ஆகாது. fix பண்ணினீங்கன்னா no vibration. So no displacement for this point. That's why we take 0ங்கற பாயிண்ட்ல எந்த டைமுக்கும் displacement 0. So second boundary condition, so அதே மாதிரி so y of lங்கற பிளேஸ்லயும் fix பண்ணியிருக்கிறோம். So l, t equal to 0 for all t. So ஒருவேளை string of length 100 meter அப்படின்னு கொடுத்தா 100, t equal to 0 எடுங்க. String of length 10 cm, 10 meter அப்படின்னு கொடுத்தா 10, t equal to 0. So third வந்து so y of so initial displacement is given here. So dou y by dou t at t equal to 0 equal to 0. So the fourth boundary condition is so y of x, 0 equal to f of x. So these are the boundary condition for the first category, first type. Suppose initial displacement is given, so initial velocity is given, so the boundary condition is so y of 0, t equal to 0 for all t. So second one, so y of l, t equal to 0 for all t. So third one, so y of x, 0 equal to 0. So fourth one, so dou y by dou t at t equal to 0 equal to f of x. Initial velocity is given. So these are the important things for doing the string problem. So again I remind you, for whenever you have to see the string, ஒரு stringங்கிற problem பார்த்தீங்க அப்படின்னா so immediately you have to write the one dimensional wave equation. அதை எழுதுங்க, அப்புறம் suitable solution எழுதுங்க. So don't put the careless mistake. So most of the students put the careless mistake. So you may put mistake for writing the solution, wave equation. So you may lose all the marks. So very careful. So after that we want to write the boundary conditions. Boundary condition எழுதும்போது you are keeping in mind so whether the initial displacement is given or initial velocity is given. So initial displacement கொடுத்திருக்காங்களா, initial velocity கொடுத்திருக்காங்களா அதை செக் பண்ணுங்க.
So initial displacement கொடுத்தா இந்த நாலு boundary condition எழுதுங்க. So initial velocity கொடுத்தாங்கன்னா இந்த நாலு boundary condition எழுதுங்க. So after that we can apply the boundary condition one by one in the suitable solution. So முதல்ல first boundary condition apply பண்ணுங்க. First equation the suitable solutionல so you'll get one value. So அதை வந்து இந்த equationல substitute பண்ணும்போது second boundary condition second equation apply பண்ணணும். So you'll get one value. Substitute. அப்புறம் third boundary condition third equation apply பண்ணுங்க. So you'll get another value. So after applying the third boundary condition you have to write the most general solution. Most general solution எழுதுங்க. So அப்புறம் fourth boundary condition apply பண்ணுங்க. So you will get the required answer. So இந்த மாதிரி proceed பண்ணும்போது we can find out the answer is very easiest way. So again, so application of the partial differential equation, we have three sections. So first one is a string, second one is the rod, so the third one is a plate. So for the string problem, so what is our aim? So our aim is to find the displacement of the string at any time t. So the aim of the rod is, so we can find out the temperature of each point, so any point, right? So any point, what about the temperature of the rod? So the aim of the plate problem, so we can find out the temperature of the plate at any places. That is the aim of all these three sections. So first, suppose we are taking the string. Suppose the question is asked find the displacement of the string means what we have to do. So you are thinking. Okay, இப்போ நம்ம ஒரு problem பார்த்துக்கலாம் string. Say string is stretched and fastened at 2 point x equal to 0 and x equal to L. Support motion is started by displacing the string. So in the form y equal to k into Lx minus x square, from which it is released at time t equal to 0, find the displacement of the string at any time t. So the question is find the displacement of the string. So string problem is given to you. Or a string problem கொடுத்தாங்க அப்படின்னா, so immediately we have to check. We have two type of problem comes under the string. So one is, so initial displacement is given, another one is initial velocity is given. So anyhow, so first we take the solution. So first thing is string அப்படிங்கிற problem கொடுத்திருந்தாலே, so immediately we can write the one dimensional wave equation. So the one dimensional wave equation is important. So one dimensional wave equation. So one dimensional wave equation என்ன அப்படின்னா dou square y by dou t square equal to a square into dou square y by dou x square. So immediately we can write the one dimensional wave equation. So next stage to write the suitable solution. The suitable solution is so suitable solution is, so y of x comma t equal to, so a cos px plus b sin px into c cos pat plus d sin pat. So எந்த string problem வந்துச்சு அப்படின்னாலும், so முதல்ல one dimensional wave equation எழுதுங்க. So immediate, so you have to write the suitable solution. So suitable solution, string problemத்தினுடைய suitable solution எப்பவுமே, so y of x comma t equal to a cos px plus b sin px into c cos pat plus d sin pat. This is equation 1. Next you have to write the boundary conditions. The boundary conditions are, so before writing the boundary condition you have to check which kind of problem is given to us. என்ன கொடுத்திருக்காங்க? So initial displacement கொடுத்திருக்காங்களா, initial velocity கொடுத்திருக்காங்களா? So ஒரு string வந்து, so ஒரு string வந்து நம்ம வந்து fix பண்ணியிருக்கோம். The string is stretched and fastened at 2 points. So this place is x equal to 0. So another place x equal to L. Started displacing the string of the form from which it is released at a time t equal to 0. Time t equal to 0 la, so the string உடைய position இப்படி இருக்குது. Initial displacement is given. So y equal to k into Lx minus x square at t equal to 0 starting time la.
ஸோ தான் இனிஷியல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும்போது the string will be வைப்ரேட் ஆகும். அந்த வைப்ரேஷன் அதனுடைய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லையும் என்ன இருக்கும் at any time அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய டார்கெட். இப்போ இனிஷியல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் given since the initial displacement is given. So initial displacement கொடுத்திருக்கிறாங்க. Therefore the boundary conditions are first one. So the first boundary condition is important. So y of 0 comma t equal to 0. So இந்த பாயிண்ட்ல அது ஃபிக்ஸ் பண்ணி இருக்கிறதுனால அதனுடைய அந்த இடத்துல டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எப்பவுமே 0 தான் இருக்கும் for all t. Second boundary condition y of L comma t equal to 0 for all t. Lங்கிற பிளேஸ்லயும் அந்த string fixed ஆயிருக்குது, அதனால அந்த இடத்துல displacement வந்து உங்களுக்கு 0. So third boundary conditions dou y by dou t at t equal to 0 equal to 0. So the fourth boundary conditions y of x comma 0 is equal to the initial displacement. So y of x comma 0 equal to k into lx minus x square. So these are the boundary condition of this question. So சில ப்ராப்ளத்துல இந்த ஸ்ட்ரிங் ப்ராப்ளத்தை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி கூட கேட்கறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. So solve this equation and also the boundary condition. இந்த equation கொடுத்துக்கிட்டு solve with the boundary conditions கொடுத்து கேட்கலாம். So immediately we can conclude. இந்த equation கொடுத்தாங்க அப்படினாலே so the wave equation. So wave equation னா அது string அப்படிங்கறத so you have to understand. So இப்போ நம்ம wave equation எழுதுறோம், suitable solution எழுதுறோம், boundary conditions எழுதுறோம். So boundary condition எழுதுறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப செக் பண்ணணும். So அது வந்து initial displacement கொடுத்திருக்காங்களா, initial velocity கொடுத்திருக்காங்களா அப்படிங்கறத செக் பண்ணுங்க. So the boundary conditions வந்து நீங்க ராங்கா எழுதுனீங்க அப்படினா so you may lose full mark, you know. So அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நீங்க boundary condition. So after that you can apply one by one boundary condition. Apply the first boundary condition in equation 1. இப்போ so முதல்ல வந்து so apply first boundary condition. So apply first in equation 1. So first in equation 1. So what about the first boundary condition? So the first boundary condition is y of 0 comma t equal to 0. So in the equation first இதுல apply பண்றது அப்படினா என்னன்னு பாருங்க. So comparing the LHS and LHS, y, x, x coordinate இருக்கிற இடத்துல 0, so t, t. So அப்போ இங்க வந்து therefore put x equal to 0 in equation 1. So x இருக்கிற இடத்துல 0 first equation apply பண்ணுங்க. Y of 0 comma t equal to so a into cos 0. So cos 0 plus b into sin 0. C into cos PAT plus D into sin PAT. So y of 0 comma t equal to 0, so equal to a into cos 0 value 1 plus b into sin 0 value 0. So cos 0 value 1, sin 0 value 0, a into c cos PAT plus d sin PAT அப்படின்னு கிடைச்சிடும். So product of two terms is equal to 0 mean either one must be 0. So ரெண்டு term உடைய product 0 இருந்துச்சுன்னா ஒன்னில் இந்த value 0 இருக்கணும், அல்லது இந்த value 0 இருக்கணும். Suppose இந்த value 0 அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. So இங்க வந்து first equationல வந்து trivial solution மாறிடும். So we didn't get the proper solution. அப்ப this is not equal to 0 always. So the only possible is a equal to 0. The only possible is a equal to 0. எல்லா ஸ்ட்ரிங் ப்ராப்ளத்துக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பவுண்டரி கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு கண்டிப்பா a equal to 0 தான் கிடைக்கும். இந்த a equal to 0வை ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். So 1 implies substitute a equal to 0 in equation 1. So 1 implies y of x comma t equal to a க்கு 0 substitute பண்ணீங்க அப்படின்னா so இந்த term போயிடும். So remaining term b into sin px into c cos pat
plus d sin PAT. ஸோ இப்படி கிடைச்சிரும் உங்களுக்கு. இதுதான் equation 2 அப்படின்னு வச்சுக்கணும். So second equation we got. Next apply the second boundary. First boundary condition apply பண்ணிட்டோம். Next apply the second boundary in the second equation. Second boundary condition second equation apply பண்றோம். So first boundary condition apply பண்ணும்போது a 0 கிடைச்சு a value first equationல substitute பண்ணும்போது second equation. So apply the second boundary. So apply second boundary in equation 2. So what about the second boundary condition? So apply the second in equation 2. 2 implies so y of l comma t equal to 0. So how to apply this boundary in second equation? So second equation உடைய LHSையும் so இங்க இருக்கிற left hand side compare பண்ணுங்க. So y so l x equal to l t. So therefore put x is equal to l in equation 2. So second equation x இருக்கிற இடத்துல l substitute பண்ணுங்க. So 2 implies y of l comma t equal to so b into sin pl so into c cos pat plus d sin pat அப்படின்னு கிடைச்சிரும். So y of l comma t value 0 equal to b into sin pl into c cos pat plus d sin pat அப்படின்னு கிடைச்சிரும். So இப்போ பாத்தீங்கன்னா product of 3 terms equal to 0. Product of 3 terms equal to 0 னா உங்களுக்கு ஒண்ணில் இந்த வேல்யூ 0 ஆ இருக்கும் அல்லது இந்த வேல்யூ 0 ஆ இருக்கும். இப்போ இந்த வேல்யூ 0 ஆ இருக்கும். ஏதாவது ஒரு term கண்டிப்பா 0 ஆ இருக்கணும். So இந்த வேல்யூ 0 ஆக முடியாது. Suppose இந்த வேல்யூ 0 ஆயிட்டு அப்படினா so we'll get a trivial. இந்த வேல்யூ டோட்டலா 0 ஆயிரும். அப்ப இது never becomes 0. So suppose b equal to 0 அப்படின்னு assume பண்ணுங்க. So b 0 substitute பண்ணீங்கன்னா so இது whole term உங்களுக்கு 0 ஆகிறனால so this is also never becomes 0. So the only possibility so இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இந்த வேல்யூ தான் 0 ஆ இருக்கிறதுக்கு பாசிபிள் இருக்கு. sin pl equal to 0. So sin pl is equal to 0 means so pl is equal to n pi. So since sin theta equal to 0 implies theta equal to n pi. So this is a formula. Sin pl is equal to 0 means so pl is equal to n pi. So from this we can calculate p equal to n pi by l. So we'll get p. So p value. So second boundary condition second equation apply பண்ணும்போது so எல்லா ஸ்ட்ரிங் ப்ராப்ளத்துக்கும் p equal to n pi by l கிடைக்கும். So இத second equationல substitute பண்ணுங்க. Substitute so p equal to n pi by l in equation 2. 2 implies y of x comma t equal to so a b into sin pl so p value n pi x by l so into c cos pat n pi at by l so plus d into sin pat so n pi at by l. So this is the third equation. So we'll get the third equation. So next apply the second boundary. So apply third boundary in equation 3. So third boundary condition third equation apply பண்ணுங்க. இப்போ உங்களுடைய solution இந்த மாதிரி வந்துச்சு. So if the solution is like this. So third boundary condition பாத்தீங்கன்னா so what about the third boundary conditions? So you know the first apply பண்ணிட்டோம், second apply பண்ணிட்டோம், the third. So third one is dou y by dou t at t equal to 0. So in the boundary condition apply பண்றது அப்படின்னா it's very difficult. Third equationல y தான் இருக்குது. அந்த third boundary conditionல dou y by dou t வேணும். ஆனா இங்க நமக்கு y இருக்குது. So third boundary condition apply பண்ணனும் அப்படின்னா dou y by dou t so that we have to calculate dou y by dou t. Dou y by dou t calculate பண்ணனும் அப்படின்னா partially differentiate. So partially differentiate 3 so with respect to t.
So in the third equation, so partial differentiation with respect to t apply பண்றோம். So அப்ப என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, so dou y by dou t left hand side partially with respect to t apply பண்ணீங்கன்னா dou y by dou t equal to, so right hand sideல, so first termல t கிடையாது, second termல t கிடையாது, constant அதை அப்படியே வச்சிருங்க, b into sin, so n pi x by l. So partial differentiate with respect to t na t மட்டும்தான் variable. First two termல t கிடையாது, constant, keeping separate. அதை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இந்த bracketக்கு உள்ளாடி இருக்கிற term differentiate பண்ணுங்க with respect to t. c into the derivative of cos. What about the derivative of cos? c into cos னுடைய derivative பாத்தீங்கன்னா, so minus sin n pi at. So n pi at by l into the coefficient of t. So t coefficient. Now the coefficient of t is taken as n pi a by l. So plus d into, so in the sin term differentiate panna, so cos n pi at by l, so into the coefficient of t n pi a by l. So dou y by dou t கிடைச்சு, நமக்கு dou y by dou t at t equal to 0 எடுக்கணும். So dou y by dou t at t equal to 0 equal to, இப்போ இங்க எல்லாமே ரைட் சைடுல t இருக்கிற இடத்துல 0 சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுங்க. t இருக்கிற இடத்துல 0 சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணீங்கன்னா b into sin n pi x by l, so into, so இந்த டேர்ம்ல sin 0 போட்டீங்கன்னா the first term is totally 0, so sin 0 0 ஆயிரும், plus d into cos 0 அப்படின்னு கிடைக்கும், so into, so it's n pi a by l அப்படின்னு கிடைக்கும். So that is equal to, இந்த வேல்யூ தான் உங்களுக்கு 0 அப்படின்னு தெரியும், 0 equal to b into sin n pi x by l into, so d into cos 0 value 1, so n pi a by l அப்படின்னு கிடைச்சிடும். So the product of four terms is equal to 0. So what about the possibility? So நாலு டேர்முடைய ப்ராடக்ட் ஈக்குவல் டு 0 வந்துச்சுன்னா, so either one value must be 0 அப்படின்னு தெரியும். சப்போஸ் இங்க b equal to 0 அப்படின்னு அசியூம் பண்ணா, தேர்ட் equationல வந்து உங்களுக்கு டோட்டலி 0 ஆகி, so அது நாட் பாசிபிளா மாறிடுது. So sin n pi x by l 0 அப்படின்னு அசியூம் பண்ணா, so தேர்ட் equation ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஃபுல்லாவே 0 ஆயிரும், so அதுவும் பாசிபிள் கிடையாது. So இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் n pi a by l, so அதுவும் 0 இருக்க முடியாது. So the only possible is, therefore d equal to 0 அப்படின்னு கிடைக்கும். So all other term become not equal to 0. So அதனால d equal to 0, இந்த d வேல்யூவை so இங்க third equationல substitute பண்ணுங்க, substitute d equal to 0 in the third equation. 3 implies so y of x comma t equal to, so 3 implies y of x comma t equal to b into, so b into sin n pi x by l, so n pi x by l, so d க்கு 0 apply பண்ணீங்கன்னா c into cos n pi at by l, so d க்கு 0 போட்டீங்க அப்படின்னா, so the next term becomes 0 plus 0. So y of x comma t equal to b into bc into sin n pi x by l, so into cos n pi at by l அப்படின்னு கிடைச்சிரும். So அப்புறம் நம்முடைய கன்வீனியன்ட்காக bc, so y of x comma t equal to bn, so into sin n pi x by l, so into cos n pi at by l அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். So where, so bc equal to bn அப்படின்னு நம்ம assume பண்ணிக்கிறோம். So after completing the after applying the third boundary condition, so third boundary condition apply பண்ணி முடிச்ச பிறகு, so we must try the most general solution. So most general solution is, so y of x comma t equal to sigma n equal to 1 to infinity, இதுல ஒரு சிக்மாவை இன்க்ளூட் பண்ணுங்க, so bn into sin n pi x by l cos n pi at by l அப்படின்னு வந்துரும். So the most general solution is important one. So the most general solution is important. This is equation 4. So அப்போ வந்து first boundary condition apply பண்ணும்போது, so உங்களுக்கு a equal to 0 அப்படின்னு கிடைச்சிச்சு.
ஸோ அப்புறம் அந்த a வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஈக்குவேஷன் 2 கிடச்சிச்சு. ஸோ அப்புறம் செகண்ட் பவுண்டரி கண்டிஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் அப்ளை பண்ணும்போது p is equal to n pi by l கிடச்சிச்சு. ஸோ p வேல்யூவை வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணும்போது யூ கெட் தேர்ட் ஈக்குவேஷன். அப்புறம் தேர்ட் பவுண்டரி கண்டிஷனை தேர்டில் அப்ளை பண்ணும்போது ஸோ உங்களுக்கு d வேல்யூ 0 அப்படின்னு கிடச்சிச்சு. ஸோ d equal to 0 தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண பிறகு so we'll get this. After that we must find out the most general solution. So next our aim is to find bn. So in the bn value calculate பண்றதுக்காக நம்ம fourth boundary condition apply பண்ண போறோம். So apply, so finally apply the fourth boundary condition in equation 4. So what about the fourth boundary condition? Y of so x comma 0 equal to k into lx minus x square. ஸோ இதை வந்து ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனில் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே லெஃப்ட் சைடையும் ஸோ இங்கே இருக்கிற லெஃப்ட் சைடையும் கம்பேர் பண்ணுங்க. ஸோ y x t 0. ஸோ t 0 இஸ் டிஃபர் ஆகுது. therefore ஸோ புட் t equal to 0 in equation 4 அப்படின்னு அப்ளை பண்ணுங்க. ஸோ t equal to 0 in 4ல அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும்? 4 implies so y of x comma 0 equal to sigma n equal to 1 to infinity. So bn sin n pi x by l. So cos 0 அப்படின்னு வந்துரும். cos 0. So இங்க y of x comma 0 equal to what? k into so lx minus x square equal to sigma n equal to 1 to infinity bn sin n pi x by l அப்படின்னு கிடைச்சிரும். cos 0 னுடைய வேல்யூ 1. so we'll get this. so இப்போ இத வந்து equation 5 அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்குவோம். equation 5 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. so அப்புறம் நம்மளுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா bn வேல்யூவை கால்குலேட் பண்றதுக்கு just we comparing the Fourier half range Fourier sine series. so by so we know that the Fourier half range Fourier so Fourier sine series in 0 comma l is so f of x is equal to sigma n equal to 1 to infinity bn sin n pi x by l. So where bn is equal to in equation 6 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. So bn is equal to 2 by l integral 0 to l so f of x into sin n pi x by l into dx அப்படின்னு கிடைச்சிரும். So equation 5 and 6 ஐயும் compare பண்ணும்போது so comparing equation 5 and 6 what we get from 5 and 6. so இந்த மாதிரி டீடைல்ஸா ஒருவேளை நீங்க எழுத முடியல அப்படினாலும் from the half range sine series இந்த டைப்ல so bn is equal to small bn அப்படின்னு எழுதலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. so டீடைலா எப்படி கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறது from 5 and 6. so இங்க வந்து bn equal to பாருங்க ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் சைடு கம்பேர் பண்ணும்போது sigma sin n pi x by l sin n pi x by l. that's why we take bn equal to so bn is equal to small bn அப்படின்னு எழுதலாம். so f of x is equal to and f of x is equal to எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா so இங்க இருக்கிற term k into so lx minus x square அப்படின்னு எழுதலாம். so bn formula so we know the value of bn. so bn is equal to so that is equal to bn formula உங்களுக்கு தெரியும். so 2 by l integral 0 to l so f of x into sin n pi x by l so into dx அப்படின்னு கிடைக்கும். so that is equal to 2 by l integral 0 to l f of x value k into lx minus x square sin n pi x by l so into dx அப்படின்னு கிடைச்சிரும். so k constant 2k by l. so remaining we have the product of two terms so that we have to use the Bernoulli. so ஏற்கனவே நம்ம சொல்லி இருக்கிறோம் product of two terms வந்துச்சு அப்படின்னா so we use the Bernoulli's formula. so Bernoulli's formula என்ன சொல்லுது அப்படின்னா so no change for the first term lx minus x square. so integration of the second sin integrate பண்ணா minus cos n pi x by l divided by x க்கு coefficient n pi by l அப்படின்னு கிடைக்கும். then formula minus the first term differentiate பண்ணா so l minus 2x அப்படின்னு கிடைக்கும்.
ஸோ இதை திரும்ப இன்டகிரேட் பண்ணா மைனஸ் சைன் n pi x by l divided by n pi by l the whole square அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸோ இந்த டேர்ம் திரும்ப டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா மைனஸ் டூ. ஸோ இதை திரும்ப இன்டகிரேட் பண்ணா மைனஸ் சைனை இன்டகிரேட் பண்ணா மைனஸ் காஸ் மைனஸும் இதுவும் கேன்சல் ஆயிடும். காஸ் n pi x by l divided by n pi by l the whole cube அப்படின்னு கிடைச்சிரும். So the limit is 0 to l. ஸோ இங்கே ஃபர்ஸ்ட் அப்பர் லிமிட் லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த டேர்ம் வந்து உங்களுக்கு 0 ஆயிரும். எக்ஸுக்கு எல் போட்டிங்க அப்படின்னா எல் எல் இன்டு எல் எல் ஸ்கொயர் மைனஸ் எல் ஸ்கொயர் 0. அதனால இந்த டோட்டல் டேர்ம் 0. எக்ஸுக்கு 0 போட்டிங்கன்னா 0 மைனஸ் 0 0. ஸோ இந்த பிளேஸில் எக்ஸுக்கு எல் எக்ஸுக்கு 0 போட்டிங்கன்னா ஸோ சைன் டேர்ம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி பிகம் 0. sin n pi equal to 0, sin 0 equal to 0. The remaining term மட்டும் எழுதுங்க. 2k by l into the remaining term minus 2 cos n pi x by l divided by n cube pi cube by l cube அப்படின்னு கிடைச்சிரும். 0 to l. So that is equal to so 2k by l. அப்புறம் இந்த கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் ரைட் லெஃப்ட் வெளியே எடுத்துக்கங்க நம்முடைய கன்வீனியன்ட்டுக்காக. 2 into minus 2 is taken as minus 4. அதனால இங்க நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா so minus 4k by l into so இது l cube by n cube pi cube into so cos n pi x by l limit 0 to l. So l cube cancel l square minus 4k l square divided by so n cube pi cube into so first apply the upper limit. So x இருக்கிற இடத்துல upper limit apply பண்ணீங்க அப்படின்னா cos n pi அப்படின்னு கிடைக்கும் minus cos 0 அப்படின்னு கிடைக்கும். That is equal to minus 4k l square by n cube pi cube into minus 1 the whole power n minus 1. So இந்த மாதிரி டேர்ம் வந்துச்சுன்னா நம்ம ஆட் ஈவனா இந்த ஃபங்க்ஷனை ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம். ஸோ இதுக்கு வந்து எண்ணுக்கு ஒரு ஆட் நம்பரை நீங்க எடுத்தீங்கன்னா 1 ஆடுங்கிற நம்பர்னு சொல்லும்போது 1 எடுங்க மைனஸ் 1 ஹோல் பவர் 1 அப்படின்னா மைனஸ் 1 மைனஸ் 1 மைனஸ் 2. இது ஆட் வேல்யூவா இருக்கும்போது மைனஸ் 2ங்கிற ஆன்சர். ஸோ அப்போ மைனஸ் 2 இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணா 8k l square by so n cube pi cube. So if n is odd அப்படின்னு எழுதுங்க. ஸோ இது வந்து ஈவன் நம்பர் எடுத்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ் 1 the whole power 2 அப்படின்னா 1 minus 1 0. So if n is even so even எடுத்தீங்கன்னா this term is totally 0. So this is called capital Bn. So we'll get Bn value. So the Bn value correct. So finally substitute Bn in the equation 4. So we will get the required answer. So 4 implies so 4 implies substitute Bn value so in equation 4. 4 implies y of x comma t equal to sigma n equal to 1 to infinity. So here the odd value only we have the value, even place is 0. That's why we take 1 comma 3 comma so 5 comma etc infinity. So Bn இருக்கிற placeல 8k so l square divided by n cube pi cube into sin n pi x by l into cos n pi at by l. So which is the required solution or solution of the given problem.